Ну що, будемо закладувати тут плиточку раствором. Педру ми вже поклали. Осталося покласти плитку. І завтра будемо запускати воду. Поїхали.
страдальної 2-тижневої роботи з встановленням скемера. Вон, плитка, звісно, не так, як треба, але в нас тут в Португалії таке. Такої плитки, як пускав з 20 років, вже немає. Вставляємо, яка є. Так, тут все є. Вот вода. Вже на скемери. Правда, все таке. О, зануримо, дивимося, яка там вода. Зараз вона пофільтрується, бо я тільки сьогодні набрав воду. Ну і ждемо кінця року, що ж вони скажуть, тому що ще залишилося 3 скемери поміняти. І тут підставала плиточка, тому що на сонці не можна, щоб басейн стояв без води. Особливо, коли немає жунти. Коли є жунта, все добре, а коли її нема, плиточка відскакує. Так що на цьому ми завершуємо цю епопею. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, відвідуйте канал EcoPilot.